Sorry about that. Zoom and figuring out the technicalities. Thank you for joining us today and welcome. Please can you let us know in the chat where you're connecting from? We'd love to hear from you. Today, Feminist Republic and Choose Yourself have collaborated to bring you a girl talk conversation about caring for the feminist and the collective. And in case you haven't heard of the Feminist Republic, allow me to tell you about the platform. Feminist Republic, a platform under Urgent Action Fund Africa, was created by many years of learnings, trends analysis, and through constant evolution for the fund of how to best support and show solidarity to African women human rights defenders as they traverse the different environments, patriarchal systems, and the ever-growing need for security, safety, well-being, collective care, and knowledge resources, as they are at the front lines of fighting for justice, joy, and freedom. The Feminist Republic principally works for and is led by African women human rights defenders' needs around self and collective care, and to co-create innovative spaces for soul restoration, healing, and well-being for themselves. And as we think about terms such as self and collective care and well-being, what comes to mind for you? What does that look like for you? Please let us know in the chat. The phenomenal speakers and musical and poetic interventions today were handpicked to get us to really interrogate our notions of care, to provide us with practical and affordable resources, and to provide you with a moment to pause, reflection, and hopefully restoration. I'll end with a few words by activist and journalist Susan Berry. With every act of self-care, our authentic self gets stronger, and the critical, fearful mind gets quiet. Every act of self-care is a powerful declaration. I am on my side. I am on my side. Each day, I am more and more on my side. And with that, I'll hand over to Bonita. Thank you. Thank you, Zanele, and thank you for having us and choosing to work with Choose Yourself. Thank you for choosing yourself on this day. I'm just going to begin off with introducing the organization, which is Choose Yourself, and Girl Talk as a program under Choose Yourself. I just wanted to know, before I proceed, if you would want the translators to take off after you or after I do. Zanele? After you, fine, Bonita. Okay, all right. I was going to begin off with Choose Yourself. It's an organization that thrives on community organizing to promote the liberation of women and young girls, both socially and economically. We have 3 programs right now working under CY. One is Home Away from Home, where we work with refugees in Nakivale in Uganda to build a school, providing them with basic education and supporting them in every way we can. And the other is Grow With Us. It's a fellowship program. It's a fellowship entrepreneurship program that works to equip young African girls or women on the entrepreneurial journey with skills and mentors. And the other last program under Choose Yourself is Girl Talk Africa, which is why we're all here, the collaboration we have with Feminist Republic. Girl Talk is a program that mainly thrives on community organizing as well. We basically hold conversations and discussions in different countries. So trying to expand those conversations in so many regions right now. We work to bring conversations that are needed in any specific community. We try to design a strategy that works for any community. If we go to Uganda, if we go to Rwanda, the Girl Talk that happens there is different, but it essentially has the same vision, essentially has the same mission as well. We work to build and foster intersectional feminist communities that serve as a safe space for all of us, as a safe space for young girls, as a safe space for women,
as a safe space for queer and trans folks and non-binary folks as well. We try to organize in any way that we can, hoping that we continue to make it more safe and we continue to build and foster a community for people to gather, for people to critique, for people to share the experiences, and for people to be able to create that level of sisterhood that we all aspire to in all ways. That's all about the program, and that's all about Choose Yourself in general. Before I jump into the conversation, into the full conversation and introducing our panelists, our amazing performers today, just a few house rules. We are going to be live recording this conversation on YouTube. With your consent, if you allow that, you could put on your video. If you do not, you could remove your video as well. If you want to live tweet or share any pictures from here, please make sure to tag Choose Yourself on Feminist Republic. Use the hashtag GalTalkAfrica. Yes, after this call, after this webinar, we're going to share the live recording on YouTube, on our socials, just so for anyone who wasn't able to make it to this conversation can be able to watch it any other time. And for all of us as well to revisit, to reflect on what was talked about, to let whatever it is that we learn and get from here to settle with us all, so that it doesn't become a thing that you learn in the moment and then it just disappears. Yes. I'm going to allow our translators, Wanjiku and Patricia, to help us translate this to French. Thank you. Madame vient de présenter son organisation Choose Yourself et GalTalk. Avant de lancer les conversations du webinaire, elle a parlé de Choose Yourself Organization et du programme GalTalk. À Choose Yourself, ils organisent, ou plutôt elles organisent la communauté pour promouvoir la libération des femmes et des filles, tant au plan social qu'économique. Elle dispose de 3 programmes dans le cadre de Choose Yourself, Home Away from Home, programme qui implique les réfugiés en Nakivale et en Ouganda. Et là, il s'agit de construire une école et doter ces filles ou ces réfugiés d'éducation de base et de le soutenir de tous les moyens possibles. L'autre programme s'appelle Grow With Us Fellowship. C'est un programme d'entrepreneuriat qui vise à doter les jeunes femmes et filles africaines de compétences entrepreneuriales et de les accompagner dans leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et cela implique des compétences et les mentors. Il y a aussi GalTalk Africa, qui est une collaboration avec Feminist Republic. GalTalk est un programme qui est axée sur l'organisation communautaire aussi. Et là, elle travaille pour créer et renforcer les communautés féministes intersectionnelles qui vont servir d'un lieu sûr pour tous. Et oui, bon, voilà tout pour le programme. Pour le moment, lançons la conversation. Thank you so much, Patricia. Thank you for the translation, and I believe everyone is able to hear us. If you do have any question or any sort of comment to make that you didn't understand with something, you could maybe drop that in the chat section. We have a few people looking at that to follow up on everything that is going on. So we're going to make this a bit more quick and a bit more brief because we kind of delayed with the technicalities that was happening. Before I introduce our amazing speakers, I would like to say that the format of this webinar is going to be a bit different. We're not going to do a question and answer format like a back and forth. I'm only going to introduce our panelists, our speakers, highlight on what the speech or the talk is going to be about. And then after that, they will take over. They will sort of like they already have
a format in how they want to deliver this. So it will be up to them. We can only pay attention to them. Our first speaker today, before I actually move on, about the topic today, I usually take every chance I get when we have conversations about self-care as yourself, as a feminist, as with whatever identities that we all hold in different ways. I think about Audre Lorde's quote a lot, and I reflect on it in every format or in every approach that we use when we talk about self-care or care for the feminist. She says, I'm quoting her. She says, caring for myself is not self-indulgence. I believe we all know this quote by now. It's self-preservation, and that is an act of political warfare. When I look at self-care, I think I look at it in a more, we tend to say that self-care is different from being selfish, but I usually try to include a bit of, I usually try to include a bit of it to be a bit more selfish, because I have to create time for myself. I have to designate myself from a lot of other things. So when we have this conversation, I want all of us to reflect on this quote. I want all of us to think in ways we care for ourselves, we care for our community in general, as feminists who do a lot of work, as African Black feminists whose work, whose existence is constantly denied. I want us to think about that in a way of that in itself is an act of political warfare. So when we have these conversations, let's keep revisiting that statement in itself. That's the energy I'm putting behind this conversation, to be honest. Yes, so moving forward with this first speaker, Lisa Hammer. She is a young student or researcher in literature and history from a feminist and colonial perspective. She co-founded, I do not know how to pronounce this correctly. She co-founded the, Lisa, you really have to help me with this. The Nudge, I do not know how to pronounce this, collective in 2018. Lisa, would you please help me? You can go ahead. Yes. Sorry? Okay. Collective in 2018. Which language is this? Okay. It's the first feminist collective of colonial politics, which is organized in non-mixed North African, dealing with both racism, Islamophobia, misogyny, and LGBTQ phobia, which targets the diaspora in the North African, the diaspora in Africa, sorry, the diaspora in France who are from North Africa, if I got that correct. She will be focusing on experiences as a Muslim woman. She's going to further explain this to moments of how violence can be dealt with, both from an individual and collective perspective, and how important it is to deal with the issue of reparation during these mobilizations. In this talk, we would like for her to highlight a few practices that she does and that she finds affordable, that she finds a bit realistic as well from a privileged point of view, if we may say, because we're all here. And there, in this conversation as well, there will be a discourse of briefly touching on how self-care in itself is self-care in itself in this liberal era is not accessible, not sustainable, and how it doesn't really answer to our problems as a collective and as feminists in general. With this as well, I believe she will end with sharing what can be done and what should be changed as we continue to learn and reflect on everything that she is going to take us through. I would like for our translators, our interpreters as well, to maybe clear with us if they would want to speak after one speaker is done, or if they want to sort of like take us through the entire conversation after we've all spoken. So Patricia and Manjiko, if you could let us know how you'd love this to be facilitated for you. Without the function for
consecutive, for simultaneous interpretation, it's going to be very difficult to summarize. Even summarizing what you've just said, it's a bit long. So I don't know how it would have to take maybe paragraph after paragraph, because otherwise, unless we have a written document, which I happen to have for this particular speaker, it is just going to be a bit difficult to summarize everything that has been said. It would have to be short deliveries. Okay. I was going to suggest if the two speakers that we have today, if they could speak probably in paragraphs and then let the interpreter or the translator to take over. So if it's probably like an explanation that goes on to an end, then it ends from there, then you start another different topic. So we keep it brief as we can. Lizzo, you can go ahead now. Lisa? I can start? I believe so. Okay. No, we can't hear you. Lisa, we can't hear you. We cannot. And here? Yes, Okay. here we can. Yes. Okay. So I will speak in French. Donc pour me resituer brièvement par rapport à ce qui a déjà été dit, je précise que je parle depuis mon point de vue de féministe décoloniale en France, donc qui travaille sur des questions liées aux femmes nord-africaines notamment, et en tant que femme musulmane aussi. J'ai peut-être allumé la caméra. Et je précise aussi que je vais faire mention de violences sexuelles peut-être, et aussi d'attentats terroristes. Donc je pose un trigger warning. Alors je suis très contente d'être ici et de voir ce sujet enfin abordé. C'est vraiment des questions qu'on aborde peu dans nos espaces, notamment dans nos communautés, puisque la santé mentale, c'est une question qui n'existe tout simplement pas. C'est une question qu'on nous confisque en tant que femme, en tant que personne non blanche, en tant que personne croyante aussi. Et donc c'est un tabou total qui suffirait, enfin, on nous laisse croire qu'il suffirait de prier et d'avoir confiance en Dieu pour aller bien, etc. Tandis que dans nos réalités, les choses sont bien plus complexes. So the speaker says she's a Muslim, a militant feminist living in France, and she is interested in problems related to the diaspora, to the North African diaspora. She's also a Muslim, and she's going to speak to us from that angle, and she's going to evoke violence, especially sexual violence, and she's also going to talk about terrorist attacks that may have impacted women. She's very happy to be here and to see that this subject is going to be actually one of the ones dealt with here, because in their communities, mental health is an issue that doesn't exist at all, because one is encouraged to pray, you know, and as Muslims and people who are white and not rich, it's actually a total taboo to talk about mental health, because they think that everything will be solved by prayer, and one will feel better if that happens. So their reality is quite complex. Thank you.
Et donc, parallèlement, en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que le soin et la question du soin, et notamment de la santé mentale, donc à notre ère libérale, c'est vraiment des espaces qui sont inaccessibles, voire même violents pour les femmes, les femmes subalternes. Donc, je me souviens, par exemple, de ma première consultation psy, durant laquelle j'ai parlé de violences sexuelles, et ma psy m'a rétorqué, en parlant de mon hijab pendant tout l'échange en fait. Donc elle s'est focalisée sur ça et a rejeté du coup la responsabilité des violences que j'avais subies sur moi. Aussi par exemple face aux violences sexuelles toujours, donc je garde le même exemple, on nous renvoie toujours en fait au mieux vers la police et vers un recours à la justice, donc une justice pénale, alors que la majorité des femmes n'y ont pas accès. La majorité des femmes pourraient littéralement tout perdre en fait si elles osaient utiliser ce recours-là pour se voir faire justice, et que les condamnations ne réparent pas. Le fait d'avoir son agresseur condamné, ça ne répare pas forcément. Évidemment, il y a besoin d'un suivi psychologique et d'un traitement, donc c'est pas la même chose. Et donc les solutions sont vraiment ailleurs et c'est forcément à nous de les créer. At the same time, the spaces where such care could be obtained in this liberal era are inaccessible to women, or they are violent for women. And she remembers her first consultation, psychological consultation, where she talked about sexual violence for the first time. And the psychologist actually verbally attacked her and justified the violence that she had undergone by the fact that she was wearing the veil. And she did not accept to explore the angle of the responsibility for the violence. And for example, when we face sexual violence, we are always told that we could go to the police or maybe seek justice through the legal system, whereas a majority of women don't have access to such spaces, or they could actually lose everything if they dared to talk about what they had undergone. And also the penalties, or rather the sentences that are handed down do not really are not equal to the violence that the women have undergone. So there are solutions elsewhere, and we need to create them ourselves. Et plus largement, de toute façon, nos communautés ont toujours, ont été exposées à énormément de violences, notamment les femmes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais parce que vous savez et que je sais aussi. Mais du coup, voilà, il est vraiment difficile de lutter et donc de s'organiser en tant que féministe, en tant qu'antiraciste, en tant que dans nos organisations LGBTQ, etc. Quand on a une santé mentale qui est fragilisée, qui est violentée. Et parallèlement, c'est aussi contre les violences qui fragilisent et agressent et violentent nos santé qu'on doit lutter. Du coup, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'entretient en fait et qu'il s'agirait de transformer dans nos espaces du moins en cercle vertueux. Ce que j'entends par là, c'est que il faudrait transformer en fait les choses, et de même que les violences et notre santé mentale fragilisée s'entretiennent, les violences s'entretiennent, il faudrait entretenir parallèlement dans nos espaces de lutte donc un lien de corrélation entre la réparation et de notre santé mentale, entre autres, et de notre capacité d'organisation. So it is difficult to fight when one has one is going through mental health issues that have destabilized one, and at the same time you can't really address issues of LGBTQ type of issues. It's a vicious cycle that goes on, and we need to transform this vicious circle, at least in our spaces of feminist combat. This transformation
consists in thinking about a link, or rather considering a link of a correlation between reparation or healing of our health, of our mental health, and our capacity to organize ourselves. Donc, par ailleurs, il y a deux niveaux, à mon avis, de réparation. Il y a d'abord le niveau individuel, qui est celui de l'individu tout seul, quoi, et l'échelle collective qui est différente. Bon, d'abord, il est clair qu'il faut prendre soin de soi à l'échelle individuelle pour mieux être utile aussi à l'échelle collective. Mais ce n'est pas tout ce qui fera le bien-être collectif, loin de là. Et moi, je vais surtout m'intéresser du coup à la question collective. Ça ne veut pas dire que la question individuelle n'est pas importante, mais surtout celle-ci dont je vais parler. Et quand on parle réparation, du coup, il ne doit pas s'agir uniquement de l'importance de prendre des pauses quand on milite, même si c'est extrêmement important de prendre des pauses, parce qu'il faut tenir dans la durée et que pour tenir dans la durée, on ne peut pas toujours être au front et qu'il y a besoin de trouver des moyens de temporiser, j'ai envie de dire, son activité militante, donc de faire des pauses, de se préserver. Bon, j'y reviendrai après. Mais du coup, voilà, en gros, l'idée aussi, c'est que ça ne suffit pas en fait. Et qu'on doit surtout savoir répondre à des situations plus concrètes. Donc, je vais donner l'exemple de la France. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a subi une série d'attentats. Et donc, on est en train de subir une espèce de Patriot Act à la française, comme j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc, on a des perquisitions, on a une loi sur les séparatismes, des lois sécuritaires pour interdire de filmer la police. Même des enfants sont poursuivis par l'État pour ils sont accusés d'apologie du terrorisme. On a des dissolutions d'associations de droits humains. Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, forcément, il y a des conséquences traumatiques qui sont assez graves. Et parce que le pouvoir, en fait, opère des démonstrations de force à travers ces violences, et ça impacte directement la population, et notamment la communauté musulmane, qui du coup se retrouve un peu figée, tétanisée face à ces violences et qui peine à s'organiser. So when we talk about healing, it's not only about the importance to take breaks when we are in the fight, even if this is extremely important, because we need to be able to hold on in the long term. And to be able to continue fighting, one cannot always be in the background. We need to find ways to actually make this what can I call it? This militantism, this activism, more bearable. And I'll come back to this. And we need especially to respond to concrete situations. For example, in France, at the moment, there have been some terrorist attacks, and the Muslim community is going through what is called a Patriot Act, and I'm sure that you have heard about it. So there are searches in homes, there are laws on separatisms, so that Muslims can be forbidden from organizing themselves in a more individualistic way. There are laws related to security that have made it very difficult to film the police. Even children are being pursued by the police and accused for supporting terrorism. Their associations are being dissolved. They're human rights associations, that is, and the situation and actually, what can you call it? The rule of law, exactly. The rule of law is disappearing little by little. Of course, there are consequences that are very traumatic and very real, and the possibility of showing force
through violence from the police and other forces is very real. Alors du coup, la question qui se pose, les questions qui se posent, du coup, c'est comment gérer ce type de situation, comment les accueillir pour pouvoir continuer à se mobiliser pendant ces moments de crise, comment ne pas se laisser en fait sidérer par toutes ces violences et rester tétanisé sans pouvoir réagir et agir sur le long terme. Donc, j'ai en fait deux types de réponses. D'abord, j'ai des réponses à vous proposer à l'échelle d'un collectif et d'une organisation politique. Et après, on verra ça un peu plus largement. Mais du coup, la première des choses, à mon avis, c'est positiver quand on est dans une organisation. C'est hyper important. Donc, une bonne équipe doit se connaître et savoir qui mobiliser aussi et pourquoi. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui vont être moins touchées par telle ou telle violence, c'est important qu'elles soient extrêmement présentes pendant les moments où les personnes touchées sont moins actives parce que plus touchées ou voilà. Et qu'est-ce que j'entends par positiver? Positiver, c'est aussi ne pas avoir des objectifs trop grands qui laissent un sentiment de frustration et d'échec. Toute mobilisation est une forme de réussite parce que les essais sont eux-mêmes des réussites dans la mesure où ils nous apprennent à faire mieux la fois d'après. Donc ça nous permet aussi de sortir de l'idée selon laquelle notre valeur à la fois individuelle et collective dépendrait de notre productivité. Donc c'est une logique qui est capitaliste et qui est complètement fausse d'ailleurs parce que les femmes ne sont jamais valorisées alors que ce sont elles qui produisent la majorité des richesses dans le monde et c'est celles qui travaillent plus que tout le monde, pourtant on n'est pas valorisé. Donc c'est quelque chose dont il faut se détacher et pour rester toujours positif en fait et dans l'idée de toujours mieux faire, mais en appréciant et en constatant quand même ces apprentissages et ce qu'on a déjà su faire. So the main issue here, the question that we need to address is how are we going to deal with this kind of situation? How are we going to receive such people and continue to mobilize ourselves during such crises? How are we going to ensure that we are not totally we are not totally brought down? And there are two responses that one could make. Firstly, at the collective level and at the organizational level. And she prefers to take a positive approach. And here she talks about mobilizing the people who have been the least affected. And here noting that a good team must know themselves, must know its members. Who do they need to mobilize and around what? They must not have very ambitious objectives that will be a source of frustration and failure. Or mobilization should be a form of success. So attempts are not successes because they teach us how to work better after we have gone through them, after we have gone these experiences rather. We also need to do away with the idea that our value depends on our productivity. That has always been what people have thought about women. And this is completely false. Women have actually never been given their true value, and they work, whereas actually they work more than anybody else. La deuxième des choses, à mon avis, c'est de savoir prendre du recul. Donc ça, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais je pense que c'est vraiment central pour garder le cap en fait pendant des moments de crise. Donc, ce que j'entends par là, c'est replacer les temps de crise dans leur historicité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un avant le temps de crise et il y aura un après aussi. Et la lutte devra continuer pendant cet après, comme elle existait pendant cet avant. Donc, en fait, il faut relativiser et du coup, utiliser son énergie de façon efficace. La penser sur le long terme aussi. Comprendre qu'il ne s'agira pas de rester mobilisé pendant la crise et derrière d'être complètement submergé en fait.
Donc, et ça, je pense que c'est hyper important et ça permet aussi de comprendre à chaque fois que de toute façon, comme il y a eu d'autres crises, celle-ci aussi, on finira par en sortir. Et voilà, ça permet de prendre du recul. Et ce qui peut aider à faire ça, donc à relativiser, c'est les discussions qu'on peut avoir avec d'autres militants et militantes. Je pense que c'est important à chaque fois d'organiser un espace de discussion sur ce qui se passe, mais aussi sur d'autres choses, de beaucoup communiquer pour, euh, pour pas que chacune se retrouve seule et pour que tout le monde puisse ensemble en fait remettre le tout dans leur contexte et comprendre un peu, décortiquer un peu ce qui se passe pour mieux le surmonter. So the other approach that would be useful is to take a step back. We need to situate ourselves in time and know that the crisis period can be placed in history, and above everything, there is a before and an after a crisis, and a period within which the fight must continue. So we need to use this space in an effective way, as well as its energy, and in the long term, we need to think about what our lives are going to be like. The discussions to bring us to understanding how each person is feeling, how they really are doing, is very important. We need to communicate a lot with one another, even when it is complex. During these times, knowing fully well that crises don't last forever. Like other crises, even this one will end. Alors, les deux derniers points, du coup, c'est sur la solidarité. Donc, prendre soin les uns des autres, même si je sais que ce sont des choses qu'on sait déjà, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, ça consiste à veiller à ce que ton ou ta camarade n'ait pas trop de charges. Ça consiste à garder un œil sur qui fait quoi. Ça consiste aussi à se rappeler qu'il ne faut pas être dans la performance, que c'est OK si quelque chose n'est pas fait, qu'on a le droit de prendre plus de temps. Ça consiste aussi en une solidarité matérielle. Par exemple, faire une cagnotte si une des membres est dans le besoin. Donc, savoir donner de soi pour son équipe et faire en sorte que la dynamique ne soit pas sacrificielle et du coup néfaste pour la santé mentale, mais vraiment solidaire. En gros, que si tout le monde le fait, ça fonctionne vraiment bien. Si une ou deux personnes le font, c'est clair que ça fonctionne moins bien. So there's also the aspect of solidarity. We need to take care of one another, and to make sure that no one person has too much to do. This means that we need to keep an eye on what we are doing and know what each person is capable of doing, and not consider ourselves as going through a performance. It's okay for one not to be able to do something, but we also need to say that that other people need to know who is able to assist in what dimension. Solidarity. There's also the material solidarity. So there is a need to make sure that if somebody is needy, they are assisted. We need to know how to give of oneself for the team and to make sure that that what we are doing does not become sacrificial, but creates a solidarity between the members of the team. Alors, dernier point très concret, du coup, c'est sur les réseaux sociaux, qui sont un outil très utile, mais qui sont pas une fin en soi. C'est-à-dire qui peuvent s'avérer dangereux si on y passe énormément de temps, et notamment pendant les moments de crise. Je sais qu'on a toujours tendance à faire ça pour s'y exprimer davantage, sauf que du coup, on est exposé à énormément de violence.
et que c'est extrêmement prenant et souvent pour pas grand-chose. Du coup, je pense que c'est bien de se remettre en question sur ça et de savoir les utiliser. Ce que j'entends par là, ça veut dire qu'il faut y aller, dire ce qu'on a à dire et repartir, et non pas entrer dans des débats interminables, lire tout ce que les gens disent, etc. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que ça bouffe toute l'énergie qu'on a, et derrière, on n'a plus de temps et d'énergie pour s'organiser et contrecarrer les violences. So the other thing I wanted to talk about is social media. Social media is an excellent tool, but it's not an end in itself. People have a tendency to spend a lot of time on social media during times of crisis to express oneself more. But in doing so, we expose ourselves to a lot of violence, and it really engages us too much. Sometimes over things that are really non-issues. It also saps our energy, and which is precious. We need to use them, but we need to determine how. Et du coup, plus largement, il y a 2 leviers principaux à ne pas négliger, à mon avis. Donc là, ce n'est pas dans le cadre des organisations et des espaces militants, mais vraiment au sens très très large du terme. Donc au sens, en gros, pour toute la communauté, quoi, au sens communautaire, que ce soit dans des espaces féministes ou pas, ou que ce soit dans le cadre d'une famille. Enfin, à mon avis, ça s'applique un peu à tout. Mais les 2 leviers, du coup, à l'échelle très large, il y a d'abord la question du savoir, qui, à mon sens, est fondamentale. On a besoin de données, et de recherche, d'analyse et de mise en lumière de toutes les conséquences des violences, en fait, des violences qu'on subit sur nos santé mentales. C'est un truc qu'on néglige tout le temps, donc on parle souvent des conséquences économiques, etc. Et c'est important, mais du coup, la question de la santé mentale, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui est laissé tout le temps de côté. Et encore une fois, je vais exemplifier avec la France. On a beaucoup de mesures en fait qui visent à interdire le port du hijab dans divers espaces en France. Et du coup, ça a eu un impact immense sur la santé mentale des femmes qui portent le voile en France. Et ça a été évalué, mais très peu. Et pourtant, c'est quelque chose quand même qui existe depuis des dizaines d'années maintenant, toutes ces mesures-là. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a besoin, par exemple, de documenter ces conséquences-là sur nos santé mentales pour apporter des mots et des analyses qui serviront nos revendications, c'est-à-dire qui vont venir appuyer nos revendications politiques. Quand on va dire qu'il ne faut pas interdire le hijab, bah, à côté, on aura quelque chose pour prouver que, effectivement, ça a des conséquences graves sur nos santé mentales. Mais ça sert aussi à toutes les femmes en fait, qui vont nous lire, donc à nos sœurs en fait, qui liront et se retrouveront dans ces analyses-là, et du coup se comprendront et se répareront en fait un petit peu, ne serait-ce qu'à travers ça, et derrière pourront se mobiliser elles aussi. So there are also 2 other aspects she would like to talk about. The first one is knowledge. We need to have data and to undertake research studies and analysis that bring out the consequences of violence on our mental health. For example, there's the anti-hijab laws in France. We need to document the consequences of this on our mental health so that we can we can present our case. We also need to use this analysis or to have analysis that will serve us in making our demands. They also help our sisters who will be able to read them and will identify with the issues that will be brought out. They will understand themselves better and will therefore gain healing. And maybe through that, there will be a greater well-being. Et donc l'autre aspect plus large, c'est la question des spiritualités et des arts. Donc les arts et les spiritualités ont toujours été mobilisés par les groupes opprimés, comme vous le savez. Ça a toujours été des ressources pour les communautés opprimées, pour nos ancêtres notamment. Je pense par exemple à comment la foi a été un levier anticolonialiste extrêmement fort dans l'histoire algérienne, mais pas que d'ailleurs.
Je pense aussi à la place des chants dans les mouvements révolutionnaires. Donc, on met en place en fait des rites de façon quasi instinctive, donc des espaces de partage, d'émotions qui sont essentiels à la survie de la communauté et qui impulsent du coup derrière des actions politiques parce que ça donne de la force en fait. Et c'est ça qui est essentiel. Et par ailleurs, du coup, le fait de nommer les choses, c'est déjà un Lisa, I think we lost you. On vous a perdu, Lisa. On ne vous entend plus. Lisa? Okay. Looks like we lost her. I'm going to quickly ask all of us to take a short break. We are going to briefly end the call for a very short break, just so we also fix the issue of interpreters, so that we don't give a lot of work to people who are translating, Patricia and Wanjiku, so that we can have interpreters on the Zoom. Makes it a bit easier to also not use a lot of time going back and forth with the translations. So if we could quickly take a break. Nous allons marquer une pause. Sorry? Est-ce que ça fonctionne? Non, nous allons marquer une pause pour activer l'interprétation simultanée, étant donné que vous étiez perdu, Lisa. Okay. Sorry, can I ask how many minutes? Just so I can be here. Combien de minutes? Sorry? How long? Combien? Oh, we can take a minute of, sorry, we can take a break for 6 minutes. 6 minutes, 6 minutes de pause. I think 6 will be enough, yes. Is 6 minutes okay with you all? Ça We va, are going to end the call. Nous allons terminer